maiden day of the year. Law and order situation at polling centers should be maintained at any cost, says CEC. People should give befitting reply to BNP's arson terrorism intent to foil elections through casting votes, says Prime Minister Sheikh Hasina. Corrupt and terrorist party BNP should be said a farewell forever by showing red cards in next elections, says Ubaidul Qadir. Dr. Yunus is accused in a case filed for violating workers' rights and bribing labor leaders, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. People around the world welcome New Year with dazzling festivals. An Australian cricket star, David Warner, announces retirement from one-day international after test matches. Assalamu alaikum viewers, this is News at 10 on BTV and BTV World. I am Imtiaz Ahmed Siddiqui. You just heard the headlines. Let's move on to the details of those and other stories. যতবার সংগ্রামে আমরা এগিয়ে গিয়েছি এই বাংলার মাটিতে একদল লোক সেই শোষকদের হাতে হিসাবে আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। বারবার আমরা এদের মোকাবেলা করেছি, বারবার আমরা মার খেয়েছি, চরম আঘাত এনেছি। শেষে যে আঘাতে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। As many as 4 crore students of different tiers received fresh books today, the first day of the new year. Students are elated with the smell of new textbooks. State Minister for Primary and Mass Education, Zakir Hussain, took part in the books distribution activities in the capital's Mirpur. Students thronged their educational institutions in the morning in droves for books free of costs. Prime Minister Sheikh Hasina opened the textbook distribution program at her office yesterday. Chief Election Commissioner Qazi Habibullah said law and order situation at voting centers has to be maintained at any cost. He said this today while inaugurating a training program for judicial magistrates assigned to the 12th parliamentary polls. The function was Shahabuddin at Bongo Bhavan today. So, President Mohammad Shahabuddin said their talent and skills would make positive contribution to the development of the army. The President expressed hope that Army's activities to support the civil administration would be expanded along with protecting the independence and sovereignty for the welfare of the country and the people. President's Office Secretary Shampod Borua, Military Secretary Major General S.M. Salahuddin Islam and Secretary Attached Muhammad Wahidul Islam Khan were present. Awami League President and Prime Minister Sheikh Hasina has called upon the new and young voters to cast their votes for both to continue the country's development. Sheikh Hasina was addressing a big election rally at Kolabagan Krida Chokro ground
at Dhanmondi in Dhaka this afternoon. She said Bangladesh has witnessed a massive socio-economic change since Awami League has been in power from 2008. Awami League President said Bangladesh has emerged as a developing country, transforming it into a digital nation. If Awami League is voted to power again, it will help take forward Bangladesh towards a developed, prosperous and smart Bangladesh nation by 2041. She said BNP has boycotted the election as they found no scope to rig the voting rights of the people. Now BNP Jamaat are trying to foil the poll and snatch away your vote through arson terrorism, Awami League chief said, adding, to give them an appropriate answer, every voter with their near and dear ones should go to the polling centers in the morning and exercise their franchise. Sheikh Hasina said her party has established the voting rights of the people. BNP Jamaat have no courage to snatch the rights and foiling the election. সারা ঢাকায় মোট ৬টা মেট্রো রেল আমরা করে দেব যাতে কোথাও কোনো যানজট না থাকে। সারা জায়গায় তার ঝোলে, বিদ্যুতের তার, কেবলের তার, টেলিফোনের তার। আমরা সারা ঢাকা শহরে পর্যায়ক্রমিকভাবে সমস্ত তারগুলি মাটির নিচ দিয়ে আমরা নিয়ে যাব যাতে ঢাকার সৌন্দর্য শুধু পাবে না, সেগুলি নিরাপদ থাকবে, ঝড় বৃষ্টি হলেও যেন ভেঙে পড়বে না, সেই ব্যবস্থা করবারও পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি। আমাদের যেটা লক্ষ্য যে দেশকে আরো উন্নত করা। আজকে নির্বাচন বর্জন করছে, বর্জন করাটা খুব স্বাভাবিক। ভোট চুরি করতে পারে না, নির্বাচন করবে না, কারণ এর আগে তো ভোট চুরি করে অভ্যস্ত। চুরি করা ভোট দিয়ে তো তাদের সৃষ্টি, ক্ষমতা চুরি, ক্ষমতা দখল, ভোট চুরি, এছাড়া আর কিছু পায় না। সেজন্য ইলেকশন করতে চায় না, ইলেকশন বানচাল করবে। মানুষের ভোটের অধিকার আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি, সেই অধিকার কেড়ে নেবে, নির্বাচন বন্ধ করবে, এত সাহস তাদের নাই, তারা পারবে না। আগামী নির্বাচন, এই নির্বাচনে আপনাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, ওই বিএনপি জামাত অগ্নি সন্ত্রাস করে আপনাদের ভোট কেড়ে নিতে চায়, আর আপনারা তার জবাব দেবেন কিভাবে? প্রতিটি ভোটার পরিবার পরিজন নিয়ে আপনারা সকালে সকালে ভোট কেন্দ্রে যাবেন, আপনার ভোট আপনি দেবেন, কেউ যেন ঠেকাতে না পারে, তাদের উপযুক্ত জবাব দেবেন, অগ্নি সন্ত্রাসের জবাব দেবেন। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না। বাংলাদেশের আমাদের তরুণ সমাজ, এই তারুণ্যই হচ্ছে আমাদের অগ্রদূত। কাজে তাদেরকে আমি আহ্বান করব, প্রথম যারা ভোটার তাদেরকে আহ্বান করব, নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে। Meanwhile, addressing the Awami League rally at Kolabagan in Dhaka, General Secretary of the party and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir said corrupt and terrorist party BNP has no place in the country. Final খেলা 7 জানুয়ারি চিরতরে এদেরকে লাল কার্ড দেখিয়ে বের করে দিতে হবে। বিএনপি স্বাধীনতা বিরোধী, লুটেরা, দুর্নীতিবাজ, খুনি, ষড়যন্ত্রকারী, সন্ত্রাসী, তাদের স্থান বাংলার মাটিতে হবে না, হবে না। সারা বাংলায় আজ জনতার ঢল, ভোট কেন্দ্রে দলে দলে আসবে মানুষ, আসবে ভোটার। নির্বাচন বিরোধীরা অস্ত্র নিয়ে আসো, আগুন নিয়ে আসো, ওই হাত পুড়িয়ে দেব। অস্ত্র নিয়ে আসো, সেই হাত ভেঙে চুরে দেব আমরা। Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said Dr. Yunus is accused in a case filed for violating rights of workers and bribing workers' leaders. He said this in response to queries from journalists after unveiling a book of Poppy Devi Thapa titled Shoronarthir Jabanbandi 1971
at the Secretariat today. ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সাহেবের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলতে চাই আমি, তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে শ্রমিকের পাওনা বুঝিয়ে না দেওয়ার জন্য। তিনি শ্রমিকের পাওনা বুঝিয়ে দেন নাই বহু বছর ধরে। এরপর যখন শ্রমিকরা আদালতে গেছে, তখন তিনি আদালতের বাইরে দুইজন শ্রমিক নেতাকে 3 কোটি 6 কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছে তার প্রতিষ্ঠান। ঘুষ দিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সাধারণ শ্রমিকরা তো আর টাকা পায় না। দুইজন নেতা টাকা পেলে তো হবে না। সেই কারণে সাধারণ শ্রমিকরা মামলায় গেছে, সেই মামলারই রায় হতে যাচ্ছে। তো শ্রমিকের অধিকার নিয়ে তো এখন নানা কথা হয়, আর শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো অনেক কথা বলে, গার্মেন্টস শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কথা বলে। তো নোবেল বিজয়ী শ্রমিকের পাওনা বুঝিয়ে না দিলে তার বিরুদ্ধে মামলা হবে না। আশা করব তারাও এই ব্যাপারে কথা বলবে। শ্রমিকের অধিকার, শ্রমিকের পাওনা বুঝিয়ে না দেওয়ার কারণেই তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, অর্থাৎ একটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বিদায় মামলা হয়েছে। আর নোবেল বিজয়ীর কথা বলছেন, পৃথিবীর বহু নোবেল বিজয়ী জেল খেটেছে, আবার যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার প্রেক্ষিতে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, এমন ঘটনাও আছে। The Information and Broadcasting Minister also responded to queries on BNP's letter to foreigners. হারিয়ে ফেলেছে। তারা ভেবেছিল যে দেশে নির্বাচন হবে না, এবং নির্বাচন হলেও জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে না। এখন তারা বুঝতে পেরেছে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যেখানে বিএনপি সমর্থকরাও এই উৎসবের মধ্যে যোগ দিয়েছে। তারা ইলেকশনের শিডিউল ডিক্লেয়ার করার আগে থেকেই পেট্রোল বোমা সন্ত্রাস, অগ্নিসন্ত্রাস চালিয়ে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করে, মা ও শিশুকে একসাথে হত্যা করে, ট্রেন লাইন কেটে ট্রেনের উপর পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে, গাড়িতে বাসে মানুষের উপর পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে চেষ্টা করেছে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করতে, নির্বাচন ভণ্ডুল করতে। সেটি পারেনি। না পেরে তারা এখন আবার ওই পুরনো তাদের সে কায়দা বিদেশিদের কাছে চিঠি লেখা শুরু করেছে। যারা পেট্রোল বোমা সন্ত্রাস চালিয়েছে তাদের অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছে। ট্রেনের স্লিপার যারা কেটে ফেলেছিল, ট্রেন লাইন যারা কেটে ফেলেছিল, তারা ধরা পড়েছে, স্বীকার করেছে কে টাকা দিয়েছে, কার নির্দেশে। এগুলো দিবালোকের মতো স্পষ্ট। নিজেরা এই কাজগুলো 13, 14, 15 সালে করেছে, এখন আবার করছে। এখন নিজেদের আত্মরক্ষার্থে এই ধরনের চিঠিপত্র লিখছে, এবং যাদের কাছে চিঠি লিখছে তারাও কিন্তু এই নির্বাচনকে গ্রহণ করেছে। তারা নির্বাচনকে গ্রহণ করেছে বিধায় তারা পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছে এবং পাঠাচ্ছে, এবং তারা বলছে যে সহিংসতা মুক্ত যেন নির্বাচন হয়। তার মানেটা কি? নির্বাচনটাকে গ্রহণ করেছে বিধায় তো কেমন নির্বাচন, সহিংসতা মুক্ত নির্বাচন করার কথা বলছে এবং পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছে। দেশের বিরুদ্ধে বহু চিঠি তারা লিখেছে, এই চিঠিতে কোনো লাভ হয় না। Dr. Hassan Mahmood talked about the statement of human rights organizations. মানবাধিকার নিয়ে কথা বললে আমরা সেগুলো দেখি, পর্যবেক্ষণ করি, এবং অনেক ক্ষেত্রে যেগুলো সত্য ঘটনা যদি কোনোটা হয়ে থাকে সে ব্যাপারে সরকার অবস্থাও গ্রহণ করে। কিন্তু যারা মানবাধিকার নিয়ে কথা বলে তারা পেট্রোল বোমা সন্ত্রাস নিয়ে কোনো কথা বলে না কেন? যারা মানবাধিকার নিয়ে কথা বলে তারা ফিলিস্তিনে আজকে যে অসহায় নারী ও শিশু মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে হাজারে হাজারে, সেটি নিয়ে কোনো কথা বলে না কেন? তাহলে মানবাধিকার শুধুমাত্র বিএনপি ঘরানার কয়েকজন লোকের মানবাধিকার, নাকি দেশের মানুষের মানবাধিকার? মানবাধিকার নিয়ে কথা বলতে হবে সমগ্র দেশের প্রেক্ষাপটে। আজকে যে মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে, মানুষের উপর পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছে, অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করা, সেটাও মানুষের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ, তার সাংবিধানিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ, মানবাধিকারের উপর হস্তক্ষেপ। সেটি নিয়ে তারা কথা বলেন না কেন? সেটি নিয়ে যখন বলেন না তখন আমরা বিরক্ত হই, কিন্তু মানবাধিকার নিয়ে বললে আমরা বিরক্ত হই না। PIB's Director General Zafar Wajid spoke at the function.
In the afternoon, Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood joined an election rally in his constituency in Rangunia in Chattogram. Addressing a public meeting organized by Chandraghona Kodamtoli Union Awami League and its associate bodies, Dr. Hassan Mahmood said in the last 15 years he tried to develop the lifestyle of all the people of Rangunia, irrespective of party, opinion, religion and caste. He urged all to vote for both on December 7 to continue this development. I got a 15 বছর ধরে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি অন্য পার্টি আইন অবাসী ঠিক বেয়া করুণায় হাত দরজা খোলা রাখি যে ভোট দিয়ে ইতালাই খোলা রাখি যে ভোট না দেয় ইতালাই খোলা রাখি ভবিষ্যতে যে ভোট দিব তালাই খোলা যে ভোট না দিব ইতালাই খোলা তাই And now, international news. Across the Americas, people are starting to see 2024 in. The biggest celebrations so far have been in Rio de Janeiro and New York City. All across Europe, people gathered at iconic landmarks, including at Berlin's Brandenburg Gate and the Arc de Triomphe in Paris, to mark the start of 2024. Tens of thousands of people filled the streets of London and Edinburgh to watch fireworks displays ushering in the new year. Africa has also now said goodbye to 2023, joining Australia, New Zealand and countries across Asia. Residents of the Pacific nation of Kiribati were the first to greet the new year. As ever, there were impressive displays in Hong Kong, Sydney and Dubai. And now sports news. Australian cricketer David Warner has announced his retirement from ODI. The explosive Australian batter announced his retirement from ODI cricket before his farewell test match against Pakistan at the Sydney Cricket Ground. To end the bulletin, headlines once again. Textbook Festival celebrated across the country. Nearly 4 crore students got new books at Maiden Day of the year. Law and order situation at polling centres should be maintained at any cost, says CEC. People should give befitting reply to BNP's arson terrorism intent to foil elections through casting votes, says Prime Minister Sheikh Hasina. Corrupt and terrorist party BNP should be said of farewell forever by showing red cards in next elections, says Ubaidul Qadir. Dr. Yunus is accused in a case filed for violating workers' rights and bribing labor leaders, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. People around the world welcome New Year with dazzling festivals. And Australian cricket star David Warner announces retirement from one-day international after test matches. And here we end the news.